Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning. So, how are you all? Fine. Okay. ఓకే సో మండేస్ క్లాసు ఏమేమి నేర్చుకున్నారు? What we have discussed in Monday's class, 2nd February. Whole brain లో 2 types of చదువుకున్నాం మ్యామ్. Yeah, forebrain. Okay. మిడ్ బ్రెయిన్, హిండ్ బ్రెయిన్, Okay. మరి బ్రెయిన్ స్టెమ్ గురించి చదువుకున్నాం మ్యామ్. Okay. Okay. అవును. స్పైనల్ కార్డ్, Yeah. అనాటమీ ఆఫ్ ద స్పైనల్ కార్డ్. Yeah, right. Introduction to spinal cord, right. సో ఈ రోజు మనకి కంప్లీట్ గా దీంతో సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అయిపోయింది. ఈ రోజు మనం పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ చూద్దాం. So brain and spinal cord are parts of central nervous system. So coming to peripheral nervous system, what is peripheral nervous system? It's a part of nervous system that lies outside the brain and spinal cord. So మనకి brain and spinal cord వచ్చేసి central nervous system. సో వీటికి బయట ఉండేవి ఏదైతే nervous system which is outside the brain and spinal cord is called as peripheral nervous system. So what is the role of this peripheral nervous system? So central nervous system ki and body parts ki communication a link gaani provide chesedi peripheral nervous system. So it acts as a communication network between the central nervous system and rest of the body, linking the brain and spinal cord to the limbs, organs and tissue. So brain ni spinal cord ni manaki different body parts ki different body organs ki connect చేస్తుంది. సో దట్ మనకి సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ నుంచి నర్వ్ సిగ్నల్స్ అయినా కూడా సెన్సరీ ఇన్ఫర్మేషన్, మోటార్ ఇన్ఫర్మేషన్ మన బాడీ ఆర్గాన్స్ కి పాస్ అవుతాయి. అండ్ వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ దిస్? ఇట్ ట్రాన్స్మిట్స్ ద సెన్సరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ బాడీ టు సిఎన్ఎస్. సో బాడీ నుంచి మనకి సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో ఏవైతే పార్ట్స్ ఉన్నాయో వాటికి సెన్సరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. ఇట్ పాసెస్ ద సిగ్నల్స్ అండ్ ఇట్ క్యారీ మోటార్ కమాండ్స్ ఫ్రమ్ సిఎన్ఎస్ టు మజిల్స్ అండ్ గ్లాండ్స్. So sensory information from body to CNS and motor information from CNS to body, glands and muscles. It regulates both voluntary and involuntary activities. సో మనకి సిఎన్ఎస్ లో మీరు చూసుకుంటే చాలా వరకు వాలంటరీ యాక్టివిటీసే ఉంటాయి. బట్ ఇక్కడ పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్కి వచ్చేసరికి ఇట్ రెగ్యులేట్స్ బోత్ వాలంటరీ అండ్ ఇన్వాలంటరీ యాక్టివిటీస్. సో ఏవైతే మన చేతుల్లో ఉన్నవి, మన కంట్రోల్లో ఉన్నవి అండ్ ఆల్సో విచ్ ఆర్ నాట్ ఇన్ అవర్ కంట్రోల్, ఇన్వాలంటరీ యాక్టివిటీస్. సో వాట్ ఆర్ ద డివిజన్స్ ఆఫ్ పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్? సో మన డివిజన్స్ ఏంటి? ఒకటి సోమాటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్, ఇంకోటి ఆటోనామిక్ నర్వస్ సిస్టమ్. సో సోమాటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ వాలంటరీ కంట్రోల్, అంటే మనకి బాడీలో ఉన్న వాలంటరీ యాక్టివిటీస్ అన్ని మనకి సోమాటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో ఉంటాయి. And autonomic nervous system వచ్చేసి it's an involuntary control. So coming to somatic nervous system. So what are there in the somatic nervous system? ఏమేమి ఉంటాయి? Cranial nerves ఉంటాయి, spinal nerves ఉంటాయి, motor neurons ఉంటాయి. So how many pairs of cranial nerves we have? చెప్పండి మా, ఎన్ని pairs of cranial nerves ఉంటాయి బాడీలో, nervous system లో? 12 ma'am. Yeah, 12, right. 12 ma'am. So spinal nerves? స్పైనల్ నర్వ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? లాస్ట్ క్లాస్ లో 31 ma'am. లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను 31 pairs of spinal nerves. Thoracic, lumbar, sacral, cervical, coccyx. So those are the spinal nerves and also motor neurons.
So the somatic system, it controls the voluntary movements of skeletal muscles. So మనకి muscles కి bones కి కావాల్సిన voluntary movements అన్ని somatic nervous system control చేస్తుంది. And it contains sensory and motor fibers. So tell me the difference between afferent and efferent neurons. Efferent neurons ki efferent neurons ki difference ఏంటి? Efferent are also called as sensory, efferent are also called as motor. But what is the difference among two? ఎఫరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ బయట నుంచి సిఎన్ఎస్ కి క్యారీ చేస్తుంది మ్యామ్ బాడీ పార్ట్స్ నుంచి. Okay, right? Efferent? డిఫరెంట్ అయితే సిఎన్ఎస్ నుంచి మజిల్స్ కి అదే బాడీ పార్ట్స్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది మ్యామ్. Yeah, right. So sensory, CNS to efferent, efferent emo from body to CNS, whereas efferent emo from CNS to body. సో డిఫరెన్స్ మనకి ఏదైతే సెన్సరీ న్యూరాన్స్ కి మోటార్ న్యూరాన్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో సేమ్ మనకి ఎఫరెంట్ కూడా అదే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో దట్స్ వై సెన్సరీ ఆర్ కాల్డ్ యాస్ ఎఫరెంట్ neurons, motor neurons are called as efferent neurons. So what is an example? Example of somatic nervous system, touching a hot object. So sensory neuron sends signal to CNS. So మీరు ఒక హాట్ ఆబ్జెక్ట్ టచ్ చేశారు, అప్పుడు ఏమవుతుంది? సెన్సరీ న్యూరాన్సే కదా మన బాడీ నుంచి సిఎన్ఎస్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేది. సో మన బాడీకి హాట్ ఆబ్జెక్ట్ టచ్ అయింది, సో వి ఫెల్ట్ ఇట్ యాజ్ ఎ హాట్. సో వెంటనే మనకి సెన్సరీ న్యూరాన్స్ ఏం చేశాయి? సిగ్నల్స్ ని సిఎన్ఎస్ కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేశాక అప్పుడు ఏం చేస్తాయి? మనకి సిఎన్ఎస్ నుంచి మళ్ళీ బాడీకి ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేది ఎవరు? మోటార్ న్యూరాన్స్. సో అప్పుడు మోటార్ న్యూరాన్స్ ఏం చేస్తాయి? టెల్స్ ఆర్ మజిల్స్ టు మూవ్ యువర్ హ్యాండ్. సో మనకి ఒక ఆబ్జెక్ట్ టచ్ చేస్తే మనకి బోత్ సెన్సరీ న్యూరాన్స్ యాక్టివేట్ అవుతున్నాయి, మోటార్ న్యూరాన్స్ కూడా యాక్టివేట్ అవుతున్నాయి. సో ఈ రెండు సైమల్టేనియస్ గా వర్క్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి మనకి సోమాటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్, దే ఆర్ under control of somatic nervous system. Okay. So tell me, what is the role of peripheral nervous system in human body? Cheppandi, what is the role of peripheral nervous system in human body? Peripheral nervous system ఏం చేస్తుంది బాడీలో? వాలంటరీ అండ్ ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్స్ చేస్తుంది. ఓకే, వాలంటరీ అండ్ ఇన్వాలంటరీ. ఓకే, మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటిమా? మెయిన్ ఫంక్షన్ ఫస్ట్ అదే చెప్పాను. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్? It creates a communication link with CNS to body అని చెప్పాను మీకు. సిఎన్ఎస్ కి అండ్ రిమైనింగ్ బాడీ పార్ట్స్, బాడీ ఆర్గాన్స్ కి మనకి కమ్యూనికేషన్ లింక్ గా ఫార్మ్ అయ్యే పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్. సో ఇట్ ఫార్మ్స్ ఏ లింక్. ఇట్ లింక్స్ ది బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ టు ఆల్ ది బాడీ ఆర్గాన్స్ అండ్ టిష్యూస్. సో అలా మనకి సిఎన్ఎస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బాడీ పార్ట్స్ కి పాస్ అవుతుంది with the help of peripheral nervous system. So where does this peripheral nervous system is located? Outside the brain and spinal cord. Yeah, outside the brain and spinal cord. So what are the divisions of PNS? Somatic nervous system and autonomous nervous system. Somatic nervous system and autonomic nervous system. So what is the difference among both? Difference ఏంటి somatic కి autonomic కి?
వాలంటరీ కంట్రోల్ చేసేది సొమాటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ మ్యామ్. Yeah. వాలంటరీ యాక్షన్స్. Yes. Yes. ఆటోనామిక్ ఏమో ఇన్వాలంటరీ ఫంక్షన్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. Yeah. Right. Right. So coming to somatic nervous system, it is composed of what type of nerves? What type of nerves? What type of neurons? Cranial nerves, spinal nerves, motor neurons. Right. Right. So it also contains what type of fibers? Sensory and motor. Sensory and motor. Right. So what is the function of sensory neurons and motor neurons? Carry information from skin, muscles and joints to CNS. Adenti Sensory yeah, sensory neurons or efferent neurons. So coming to motor or efferent neurons, it carries carry information commands from CNS to skeletal muscle. Yeah, CNS to body parts, skeletal muscles aina, bones aina. So example చెప్పండి, somatic nervous system ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అంటే మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తారు? General example? Touching a hot object. Yeah. So first మీరు హాట్ ఆబ్జెక్ట్ టచ్ చేసాక ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ స్టెప్ ఏమవుతుంది? Which neurons get activated? Sensory neurons. Yeah, sensory neurons. So sensory neurons activate అయ్యి ఏం చేస్తాయి? Signal, sense signal. Yeah, send signal Brain. to brain అయినా స్పైనల్ కార్డ్ అయినా CNS కి. సో ఇట్ సెండ్ సిగ్నల్స్ టు CNS. సో తర్వాత ఏమవుతుంది? మనకి CNS నుంచి ఏమవుతుంది నెక్స్ట్? Motor neurons. యా, మనకి CNS నుంచి మోటార్ న్యూరాన్స్ అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ క్యారీస్ ఫ్రమ్ CNS టు అవర్ బాడీ పార్ట్స్. బాడీ. యా, సో Body. అప్పుడు మోటార్ న్యూరాన్స్ ఏం చేస్తాయి? మన మజిల్స్ కి మనకు చెప్తూ ఉంటది, మనకు సిగ్నల్ ఇస్తుంది మన బ్రెయిన్, ఏంటి హ్యాండ్ తీసేయండి, రిమూవ్ యువర్ హ్యాండ్, so that you will not feel pain. So this is about the somatic nervous system. So second, autonomic nervous system. So autonomic nervous system ఏం చెప్పాను? It controls the involuntary actions, heart rate, examples, digestion, respiration, gland secretion and blood pressure. సో హార్ట్ రేట్ అనేది ఇన్వాలంటరీ, అది మన చేతిలో లేదు. డైజెషన్ కూడా మనం చెయ్యాలనుకుంటేనే అవ్వదు, అది ఆటోమేటిక్గా మనం వేటిని కూడా మనం ఆపలేము, పాజ్ చేసి మళ్ళీ రీకంటిన్యూ కూడా చేయలేము. రెస్పిరేషన్ అండ్ గ్లాండ్ సిక్రేషన్ కూడా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఉంది, థైరాయిడ్ గ్లాండ్ థైరాయిడ్ హార్మోన్ రిలీజ్ చేస్తుంది. సో ఈజ్ ఇట్ వాలంటరీ ఆర్ ఇన్వాలంటరీ? ఇన్వాలంటరీ మ్యామ్. యా, ఇన్వాలంటరీ. సో అలానే బ్లడ్ ప్రెషర్ కూడా. సో లో బీపీ అండ్ హై బీపీ ఏది కూడా మన చేతిలో లేనిది, వీ కాంట్ కంట్రోల్ ఇట్. సో ఇట్స్ అ ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్. సో ఇట్ వర్క్స్ ఆటోమేటికలీ వితౌట్ కాన్షియస్ కంట్రోల్. సో మన కంట్రోల్లో లేకుండానే ఇవన్నీ వర్క్ చేస్తాయి బాడీలో. సో ఇట్ ఆల్సో మెయింటైన్స్ ద హోమియోస్టాసిస్. సో homeostasis is nothing but internal balance. So internal balance of the temperature, internal balance of the heat, pH levels, everything. సో మనకి మళ్ళీ ఆటోనామిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో మళ్ళీ డివిజన్స్ ఉన్నాయి. సింపథాటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్, పారాసింపథాటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అండ్ ఎంటరిక్ నర్వస్ సిస్టమ్. సో ఎంటరిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది కొన్నిసార్లు ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు ఉండదు. బట్ మెయిన్ వచ్చేసి సింపథాటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అండ్ పారాసింపథాటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్. సో ఏంటవి? వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ దీస్ సిస్టమ్స్? So sympathetic nervous system, it is also called fight or flight nervous system. So it prepares the body for emergency or stressful situations. So మన బాడీకి ఎప్పుడైతే ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ ఉంది అండ్ ఆల్సో వెన్ వీ ఫీల్ స్ట్రెస్, సో మన స్ట్రెస్ఫుల్ సిచ్యువేషన్స్లో మన బాడీని ప్రిపేర్ చేసేది సింపథాటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్. సో ఎక్కడ ఉంటుంది ఆరిజిన్ అంటే థొరాసిక్ అండ్ లంబార్ రీజన్స్ ఆఫ్ స్పైనల్ కార్డ్. సో మనకి T1 to L2. సో T1 మనకి థొరాసిక్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 12 సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి అండ్ లంబార్ 5 సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. సో అవుట్ ఆఫ్ దోస్ ఫ్రమ్ T1 to L2 ఈ రీజియన్స్ లో అంటే ఇవి 12, ఇవి 2, సో 14 సెగ్మెంట్స్ లో మనకి ఓవరాల్ విత్ ఇన్ 14 సెగ్మెంట్స్ వీ హ్యావ్ దిస్ సింపథాటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్.
14 segments లో అది కవర్ అయిపోయి ఉంది. See, this is a picture. You can see here parasympathetic and sympathetic. సో ఈ yellow కలర్ అనేది ఇది స్పైనల్ కార్డ్ సెగ్మెంట్స్, ఇది బ్రెయిన్, అండ్ ఇక్కడ మనకి సింపథాటిక్ ఉంది. సింపథాటిక్ ఫంక్షన్స్ ఏంటో చూడండి, అవి ఏమేమి చేస్తుందో చూడండి. డైలేట్స్ ద ప్యూపిల్, ఇట్ ఇన్హిబిట్స్ ది ఫ్లో ఆఫ్ సలైవా, ఇట్ యాక్సిలరేట్స్ ది హార్ట్ బీట్, అంటే హార్ట్ బీట్ ని పెంచుతుంది. డైలేట్స్ ది బ్రాంకై, ఇన్హిబిట్స్ ది పెరిస్టాల్సిస్ మూవ్మెంట్. పెరిస్టాల్సిస్ మనకి డైజెషన్ లో జరుగుతుందని చెప్పాను, మస్కులార్ వేవ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఇన్ ఈసోఫాగస్. అండ్ సెక్రీషన్, కన్వర్షన్ ఆఫ్ గ్లైకోజన్ టు గ్లూకోజ్ ఇన్ ది లివర్. అండ్ మనకి అడ్రినల్ గ్లాండ్ లో ఇట్ సెక్రీట్స్ ది అడ్రినాలిన్ అండ్ నార్ అడ్రినాలిన్ హార్మోన్స్. అండ్ మనకి బ్లాడర్ లో ఇట్ ఇన్హిబిట్స్ ది బ్లాడర్ కాంట్రాక్షన్, అంటే బ్లాడర్ మజిల్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది రైట్ సైడ్ లో మనకి సింపథాటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఫంక్షన్స్, ఇట్స్ అ రోల్. సో పారాసింపథాటిక్ వచ్చేసరికి ఏం చేస్తుంది, ఇట్ స్టిమ్యులేట్స్ ది ఫ్లో ఆఫ్ సలైవా. సో మనకి అన్ని వైస్ వర్సా ఉంటాయి ఇక్కడ. సో ఇట్ సైడ్ మనకి ఇట్ యాక్సిలరేట్స్ ది హార్ట్ బీట్, అయితే అక్కడ స్లోస్ ది హార్ట్ బీట్. సో ఒకటి హార్ట్ బీట్ ని పెంచుతుంది ఒక టైప్ ఆఫ్ నర్వస్ సిస్టమ్, ఇంకో నర్వస్ సిస్టమ్ ఏమో హార్ట్ బీట్ ని స్లో చేస్తుంది. It dilates the bronchi in sympathetic, whereas in parasympathetic it constricts the bronchi. అంటే ఒక దిక్కు నారో చేస్తుంది, ఒక దిక్కు వైడనింగ్ చేస్తుంది. అండ్ ఇట్ ఇన్హిబిట్స్, ఇక్కడ స్టిమ్యులేట్స్. ఇక్కడ కన్వర్షన్ ఆఫ్ గ్లైకోజన్ టు గ్లూకోజ్ లివర్ లో జరుగుతుంది. బట్ పారాసింపథాటిక్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ స్టిమ్యులేట్స్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ బైల్ పిగ్మెంట్స్. అండ్ ఇక్కడ కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ బ్లాడర్. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ది పారాసింపథాటిక్ అండ్ సింపథాటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్. సో పారాసింపథాటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్, సో ఇది ఎక్కడ ఉంటుందంటే బ్రెయిన్ స్టెమ్ లో ఉంటుంది. మనకి సింపథాటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఏమో మనకి స్పైనల్ సెగ్మెంట్స్ దగ్గర T1 to L2 దగ్గర ఉన్నది. అలానే పారాసింపథాటిక్ వచ్చేసరికి ఇది బ్రెయిన్ స్టెమ్ లో ఉంటుంది, వేర్ క్రేనియల్ నర్వ్స్ 3, 7, 9 అండ్ 10th క్రేనియల్ నర్వ్ దగ్గర మనకి పారాసింపథాటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో ది సాక్రల్ స్పైనల్ కార్డ్. సో స్పైనల్ సెగ్మెంట్స్ లో మనకి సాక్రల్ లాస్ట్ లో ఉంటుంది కదా, S5 సెగ్మెంట్స్. సో ఆ సెగ్మెంట్స్ లో మనకి పారాసింపథాటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రోల్ ఆఫ్ దిస్, ఇట్ మెయింటైన్స్ ది నార్మల్ బాడీ ఫంక్షన్స్ అండ్ ఇట్ కన్సర్వ్స్ ది ఎనర్జీ. సో నార్మల్ బాడీ ఫంక్షన్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈటింగ్, స్లీపింగ్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది నార్మల్ బాడీ ఫంక్షన్స్. So it gets maintained and it conserves the energy. So energy అనేది కన్సర్వ్ చేస్తుంది for future use. And third type of nervous system, enteric nervous system. So what is also called brain of the gut. సో మనకి గట్ అంటే గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టినల్ ట్రాక్ట్ కంప్లీట్ గా మనం గట్ అని షార్ట్ కట్ లో అంటాము. సో ఇక్కడైతే స్టమక్ లో ఉంటుందో గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టినల్ ట్రాక్ట్, ఈ ట్రాక్ లో మనకి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ మౌత్ నుంచి యానస్ వరకు, సో కంప్లీట్లీ it comes under gastrointestinal tract, GI tract. So enteric nervous system, it controls the gastrointestinal tract function independently, but it communicates with the ANS. అంటే ఈ gastrointestinal tract ఏదైతే ఫంక్షన్ ఉందో దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి అటోనామిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ కి కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది. సో అటోనామిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, ఇన్వాలంటరీ ఫంక్షన్స్. So it also regulates the movement of food. సో కంప్లీట్ గా ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టినల్ ట్రాక్ట్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది కాబట్టి దాంట్లో అన్ని వస్తాయి. మూమెంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ వస్తుంది, సెక్రేషన్ ఆఫ్ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ వస్తుంది, సెక్రేషన్ ఆఫ్ డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్, ది హార్మోన్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ బై ది డైజెస్టివ్ ఆర్గాన్స్, అండ్ బ్లడ్ ఫ్లో టు ది గట్. సో బ్లడ్ అనేది ఎలా ఫ్లో అవుతుంది కంప్లీట్ గా గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టినల్ ట్రాక్ట్ కి అనేది, ఆ మూమెంట్స్ అన్ని రెగ్యులేట్ చేసేది ఎంటరిక్ నర్వస్ సిస్టమ్. So tell me about what is autonomic nervous system, what is the role of autonomic nervous system? It controls involuntary actions, ma'am. It controls involuntary actions. So what are the examples of involuntary actions? Heart rate, digestion, respiration.
Heart rate, Gland secretion. dilation, respiration, Blood gland pressure. secretion, and blood pressure. Okay. So how does it work? How autonomic nervous system works? With conscious controller, without conscious controller? Automatically Without conscious without control, ma'am. conscious control, ma'am. Yeah, without conscious control. And also it maintains the, Homeostasis. yeah, so what are the divisions of ANS? Sympathetic nervous system, parasympathetic nervous system, enteric nervous system. Okay, okay. So what is the role of sympathetic nervous system? ఏం చేస్తుంది సింపథాటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ రోల్ ఏంటి బాడీలో? Body for emergency or stressful situations, ma'am. Yeah, it prepares the body for emergency or stressful situations. So where it is located? Thoracic and lumbar regions of spinal cord. Thoracic and lumbar regions of the spinal cord. So ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడికి thoracic and lumbar అంటే మీకు ఇది 12 ఇది 5 కంప్లీట్ గా 17 సెగ్మెంట్స్ వస్తాయి. అలా కాకుండా మీరు సెగ్మెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. T1 to L2. సో థొరాసిక్ లో 12 సెగ్మెంట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి అండ్ లంబార్ లో ఓన్లీ 2 సెగ్మెంట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి. సో ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఎట్ థొరాసిక్ అండ్ లంబార్ రీజన్స్ ఆఫ్ స్పైనల్ కార్డ్ ఎట్ T1 to L2 segments. So what is the role of parasympathetic nervous system? చెప్పండి, what is the role of parasympathetic nervous system? ఏం చేస్తుంది parasympathetic nervous system? ఎక్కడ ఉంది అది? Body Normal. functions and considers energy, ma'am. యా ఇట్ మెయింటైన్స్ మన బాడీలో ఉన్న నార్మల్ బాడీ ఫంక్షన్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఎనర్జీని కన్సర్వ్ చేస్తుంది. అండ్ దెన్ వేర్ ఇట్ ఇస్ లొకేటెడ్? Brain Brain system. stem, ma'am. బ్రెయిన్ స్టెమ్. యా. Stem. సో క్రేనియల్ నర్వ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయా? ఏ క్రేనియల్ నర్వ్స్ ఇన్వాల్వ్ Upper అయ్యాయి spine. ఇక్కడ? Third, థర్డ్, 3rd, 7, 9, 10. 9. యా 9, 10. అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ లో ఏ సెగ్మెంట్ ఉంది? sacral spinal cord, ma'am. Yeah, sacral segments of spinal cord, right? So what is the role of enteric nervous system now? It controls the function of the gastrointestinal tract, ma'am. Independently. Yeah. So gastrointestinal tract function ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. సో ఫంక్షన్స్ అంటే చెప్పండి, వాట్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్? కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి. గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టినల్ ట్రాక్ట్ ఏమేమి అవుతాయి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో ఫంక్షన్స్? ఏమేమి ఫంక్షన్స్ కంట్రోల్ చేస్తుంది ఎంటరిక్ నర్వస్ సిస్టమ్? Food secretion of digestive enzymes. digestive enzyme, blood ఇంకా? flow to the gut. ఇంకా బ్లడ్ ఫ్లో టు ది గట్, ఇంకా ఆక్సిజన్ ఫ్లో టు ది గట్, ఇంకా వాటర్ ఫ్లో, ఇవన్నీ ఫంక్షన్సే కదా. సెక్రేషన్ ఆఫ్ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్, సెక్రేషన్ ఆఫ్ డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్, సెక్రేషన్ ఆఫ్ హార్మోన్స్, రెగ్యులేట్స్ ది మూమెంట్ ఆఫ్ ఫుడ్, ప్యాసేజ్ ఆఫ్ ఫుడ్. సో ఇవన్నీ కూడా ఫంక్షన్స్. ఈ ఫంక్షన్స్ అన్ని కంట్రోల్ చేసేది ఎంటరిక్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఇట్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ Enteric nervous Enteric system. nervous system. enteric nervous system is also called as Brain of the gut, ma'am. బ్రెయిన్ ఆఫ్ ది గట్. ఎందుకంటే మన గట్ లో జరిగే ఫంక్షన్స్ అన్నిటిని ఎంటరిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ కంట్రోల్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ బ్రెయిన్ ఆఫ్ ది గట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్రేనియల్ అండ్ స్పైనల్ నర్వ్స్. సో మన క్రేనియల్ నర్వ్స్ వచ్చేసి 12 pairs ఉన్నాయి. దే అరైజ్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ది బ్రెయిన్. సో బ్రెయిన్ నుంచి అరైజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి వాటికి క్రేనియల్ నర్వ్స్ అనే నేమ్ వచ్చింది. ఎందుకు? బ్రెయిన్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ది cranial cavity. So what does it do? It controls head, face, neck and internal organs. So ఈ అన్ని ఆర్గాన్స్ ని కూడా కంట్రోల్ చేసేది ఎవరు? క్రేనియల్ నర్వ్స్. సో ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదా, దీస్ ఆర్ ఆల్ ది 12 pairs of cranial nerves. సో మనకి ఫస్ట్ pair of cranial nerve or called as olfactory cranial nerves.
So what is the function of olfactory cranial nerves? Smell. Smell, Smell. ma'am. Smell. So olfactory cranial nerves, these nerves are present in nose. So the function of these nerves is smell. And optic. So second cranial nerve is optic nerve. So optic nerve ekkada untundi manaki eye lo untundi. So the only type of nerve which is present in eye is called as optic nerve. So what does this optic nerve do? It functions is vision. So manaki చూపు కనిపించడానికి, కళ్ళు పనిచేయడానికి. So third ఏంటి? Oculomotor. So this is also eye movement function. Trochlear. ఇవన్నీ eye కి related nerves. సో ఇవన్నీ కూడా ఐ మూమెంట్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది. అండ్ ఫిఫ్త్ వచ్చేసి ట్రైజెమినల్ నర్వ్. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్? ఫేస్ సెన్సేషన్ అండ్ చూవింగ్. సో మనకి ఫేస్ సెన్సేషన్, సో ఫేస్ okay. So this type 1, type 2 cranial nerves, they arise from the forebrain. Whereas type 3, type 4 cranial nerves, they arise from the midbrain. So ఇవన్నీ cranial nerves కాబట్టి బ్రెయిన్ నుంచి మనకి ఒరిజినేట్ అవుతున్నాయి. బ్రెయిన్ నుంచి డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్ లోకి మనకి కనెక్ట్ అవుతాయి. అండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఏమో మిడ్ బ్రెయిన్. ఫిఫ్త్ cranial nerve, trigeminal nerve. So this is originated from pons. సో మెడిలో అబ్లాంగేటాలో బ్రెయిన్ స్టెమ్ లో మనకి పాన్స్ అని చెప్పాను కదా మీకు, ఆ పాన్స్ నుంచి ఒరిజినేట్ అవుతుంది ట్రైజెమినల్ నర్వ్, విచ్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఫేస్ సెన్సేషన్ అండ్ చివింగ్. సో ఫేస్ ఎవరైనా టచ్ చేశారు, పిన్ చేశారు, సో అవన్నీ సెన్సెస్ ఆఫ్ ది ఫేస్. అండ్ ఆల్సో చివింగ్, సో చివింగ్ ఫుడ్ అయినా ఏవైనా కూడా. సో నెక్స్ట్ సిక్స్త్ క్రేనియల్ నర్వ్, obducens. And seventh cranial nerve, facial. Eighth cranial nerve, vestibulocochlear. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి మెడ్యులరీ జంక్షన్ నుంచి అరైజ్ అవుతున్నాయి, మెడ్యులరీ జంక్షన్ నుంచి ఆరిజినేట్ అవుతున్నాయి. సో దిస్ త్రీ దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్. అబ్డ్యూసెన్స్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఐ మూమెంట్ అండ్ ఫేషియల్ నర్వ్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ టేస్ట్. సో మనకి ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, సో మనకి డిఫరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మన ఫేస్ లో డిఫరెంట్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం నవ్వినాం, ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ చూస్తాము, ఏడుస్తున్నాం, ఇంకో ఎక్స్ప్రెషన్ కనిపిస్తుంది. సో దోస్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ are controlled by this facial nerve, seventh cranial nerve, and also taste. So eighth cranial nerve, vestibulocochlear nerve, it is responsible for hearing and balance. So hearing and balance function everdi eardi. So this vestibulocochlear nerve ఏం చేస్తుంది? హియరింగ్ అండ్ బ్యాలెన్స్ ఫంక్షన్ చేస్తుంది. అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని, ఇప్పుడు ఒక సౌండ్ విన్నాము, సో ఇట్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది ఇయర్ అండ్ ఇట్ గెట్స్ balancing of the signals. So then ninth cranial nerve, glossopharyngeal nerve, which is originated from medulla. So this is responsible for taste and swallowing. So glosso ante tongue. So glosso is a root word for tongue. So andike it is responsible for the taste and also swallowing of the food. So then 10th cranial nerve, vagus nerve. So this vagus nerve, it controls thoracic and abdominal organs. So మనకి thoracic cavity లో ఏమేమి ఆర్గాన్స్ ఉన్నాయి? లంగ్స్ ఉన్నాయి, హార్ట్ ఉంది, డయాఫ్రమ్ ఉంది. సో ఇవన్నిటిని కంట్రోల్ చేస్తుంది vagus nerve. అండ్ అబ్డామినల్ ఆర్గాన్స్, సో అబ్డామినల్ ఆర్గాన్స్ అంటే మనకి స్టమక్ వస్తుంది, లివర్ వస్తుంది, ప్యాంక్రియాస్, ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి అబ్డామినల్ ఆర్గాన్స్. సో ఇవన్నిటిని కంట్రోల్ చేసేది vagus nerve. కమింగ్ టు 11th cranial nerve, accessory nerve. So accessory nerve, it helps in shoulder and neck movement. సో షోల్డర్ ని మనం మూవ్ చేయాలన్నా, బెండ్ చేయాలన్నా, స్ట్రెచ్ చేయాలన్నా, నెక్ ని కూడా రైట్ సైడ్ టర్న్ చేయాలన్నా, పైకి టర్న్ చేయాలన్నా, ఈ మూమెంట్స్ అన్ని కంట్రోల్ చేసేది యాక్సెసరీ నర్వ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఈస్ 12th cranial nerve, hypoglossal. సో హైపోగ్లాసల్ నర్వ్ ఏం చేస్తుంది? టంగ్ మూమెంట్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ hypoglossal?
It controls the tongue movement. So these are all the 12 pairs of cranial nerves. మీరు cranial nerves కంపల్సరీ ఈ నేమ్స్ అన్ని ఫంక్షన్స్ అన్ని గుర్తుండాలి, మీకు గుర్తు పెట్టుకోవాలి, చదువుకోండి ఇవి. అండ్ ఆల్సో స్పైనల్ నర్వ్స్ ఈజీ, మనకి 31 పేర్స్ ఉంటాయి, ఇవి చాలా ఈజీ. బట్ క్రేనియల్ నర్వ్స్ కొంచెం డిఫికల్ట్ ఉంటాయి. మీరు 5th క్రేనియల్ నర్వ్ అంటే ట్రైజెమినల్ అని చెప్పేసేయాలి, అలా మీరు నేర్చుకోండి. అండ్ కమింగ్ టు స్పైనల్ నర్వ్స్ 31 pairs, మీకు తెలుసు ఇది. సో ది అరైజ్ ఫ్రమ్ ది స్పైనల్ కార్డ్. సో స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి అరైజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ద నేమ్ ఈస్ స్పైనల్ నర్వ్స్. సో సర్వికల్ 8 pairs, thoracic 12 pairs, lumbar 5 pairs, sacral 5 pairs and cochleal 1 pair. సో మరి సర్వికల్ సెగ్మెంట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఇవన్నీ కూడా మనకి వర్టిబ్రల్ కాలమ్ లో ఉంటాయి. అండ్ వాట్ ఇస్ ది ఫంక్షన్ ఆఫ్ సర్వికల్ సెగ్మెంట్? నెక్, షోల్డర్, ఆర్మ్. సో మనకి నెక్, షోల్డర్, ఆర్మ్స్ కి మనకి నర్వ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని పాస్ చేస్తుంది, సెన్సరీ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ మోటార్ ఇన్ఫర్మేషన్. థొరాసిక్ వచ్చేసి చెస్ట్ అండ్ అబ్డామిన్, లంబార్ వచ్చేసి లోయర్ బ్యాక్ అండ్ లెగ్స్. సో సాక్రల్ వచ్చేసి పెల్విక్ ఆర్గాన్స్, లోయర్ లిబ్స్, కాక్లియర్ టేల్ బోన్ ఏరియా. సో ఇవి ఆ ప్లేసెస్ లో ఉంటాయి కాబట్టి ఫంక్షన్ కూడా ఆ ఆర్గాన్స్ కి, ఆ ప్లేసెస్ ఆఫ్ బాడీ పార్ట్స్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఫంక్షన్. So how many pairs of cranial nerves we have? 12 ma'am. 12. So first cranial nerve చెప్పండి, నేమ్ ఏంటి? First cranial nerve? Olfactory. Yeah, what is the function of olfactory? Smell. Okay, second cranial nerve? Oculomotor. Optic. Second cranial nerve, optic nerve. So what is the function of optic nerve? Vision. Vision. And third cranial nerve? Oculomotor. Oculomotor. Function? Eye movement, ma'am. So fourth cranial nerve? Trochlear. So what does this trochlear nerve do? Eye movement. Eye movement. Okay. Fifth cranial nerve ఏంటి? Trigeminal. Okay. What is the function of trigeminal nerve? Face sensation, chewing. Yeah. Sixth cranial nerve? Abducens, ma'am. Abducens. Okay. Abducens. Function? Eye movement, ma'am. Eye movement. Okay. Seventh cranial nerve ఏంటి? Facial, ma'am. Facial nerve. So what does facial nerve do? Facial expressions and taste, ma'am. Okay. So vestibulocochlear nerve ఏం చేస్తుంది? Hearing and balance, ma'am. Right. So ninth cranial nerve ఏంటి? Glossopharyngeal, ma'am. Yeah, glossopharyngeal. So what is the function of glossopharyngeal nerve? Taste and swallowing. Taste and swallowing. Okay. Taste and swallowing, ma'am. Yeah. 10th nerve ఏంటి? Vagus, ma'am. Vagus. Yeah. What does it do? Vagus, ma'am. Controls thoracic and abdominal organs. Yeah. So thoracic cavity లో, abdominal cavity లో ఏవైతే ఆర్గాన్స్ ఉన్నాయో వాటన్నిటి ఫంక్షన్స్ ని కంట్రోల్ చేసేది వాగస్ నర్వ్. And what is the 11th nerve? Accessory, ma'am. Accessory. Right. And what is the function? Shoulder and neck movement, ma'am. Okay. Last nerve ఏంటి? 12th nerve? Hypoglossal. Hypoglossal. Right. So what does it do? Hypoglossal. Yeah. Hypoglossal function ఏంటి? Tongue movement, ma'am. Yeah. Tongue movement. Tongue movement, ma'am. Yeah. Right. సో మీరందరూ ఈ రోజు ఇవి నేర్చుకోండి. రేపు మార్నింగ్ నేను వచ్చిన వెంటనే 10:30కి సెషన్ స్టార్ట్ అవుతుందిగా, నేను అడుగుతాను. నేను ర్యాండమ్ గా నేమ్స్ పిలిచి మరి అడుగుతాను. ఫస్ట్ క్రేనియల్ నర్వ్ ఏంటి, సెకండ్ క్రేనియల్ నర్వ్ ఏంటి అని.
సో ఇవన్నీ నేర్చుకోండి ఈరోజు, ఓకేనా? చెప్పండి, ఈజ్ ఇట్ ఓకే? సో వెబ్సైట్లో మీకు పీడిఎఫ్ పెట్టాను కదా, ఆ పీడిఎఫ్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో డౌన్లోడ్ చేసుకొని వీటి నేమ్స్ అన్ని, వాట్ ఆర్ ది 12 pairs ఆఫ్ నర్వ్స్, వాటి నేమ్స్ ఏంటి, వాటి ఫంక్షన్స్ ఏంటో నేర్చుకోండి. హలో స్టూడెంట్స్, ఈజ్ ఇట్ ఆడిబుల్ నౌ? వినిపిస్తుందా? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే. సో ఏం ఎస్ చెప్పాను? మ్యామ్. ఎస్ మ్యామ్. సో మీరు వెబ్సైట్లో నేను ఈ పీడిఎఫ్ ఆల్రెడీ పెట్టేసాను మీకు. సో మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. అండ్ ఈ నర్వ్స్ అన్ని రేపు మీరు చదువుకొని రండి, ఓకేనా? నేను అడుగుతాను, మీరు చెప్పండి. చాలా ఇంపార్టెంట్ క్రేనియల్ నర్వ్స్ అనేది. సో మీకు Okay, స్పైనల్ నర్వ్స్, క్రేనియల్ నర్వ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. స్పైనల్ నర్వ్స్ చాలా ఈజీ. సో సర్వికల్ 8 ఉంటాయి, థొరాసిక్ 12 ఉంటాయి. సో వాటికి particular గా మనకి నేమ్స్ ఏమి ఉండవు, T1, T2, T3. బట్ క్రేనియల్ నర్వ్స్కి వచ్చేసరికి మనకి డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ క్రేనియల్ నర్వ్ ఆల్ఫాక్టరీ, సెకండ్ క్రేనియల్ నర్వ్ ఆప్టిక్, ఇలా మీరు చదువుకోండి. అండ్ ఫంక్షన్, ఓకేనా? సో రేపు చెప్తారు కదా అందరూ. ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టైం ఇన్వెస్ట్ చేయండి. సో హాఫ్ అన్ అవర్లో మీరు ఈజీగా అయిపోద్ది నేర్చుకోవడం, అంత టఫ్ ఏం కాదు. ఓకే మ్యామ్. ఓకే, సో స్పైనల్ నర్వ్స్ అయిపోయాయి. దెన్ ఫిజియాలజీ ఆఫ్ పిఎన్ఎస్. సో వాట్ ఆర్ ది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్? ఒకటి సెన్సరీ ఫంక్షన్, ఒకటి మోటార్ ఫంక్షన్, అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ విత్ సిఎన్ఎస్. సో మనకి సెన్సరీ ఫంక్షన్ అంటే సెన్సరీ న్యూరాన్స్. సో ఇట్ ట్రాన్స్మిట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ body parts to CNS. So coming to motor function, motor neurons, they transmit the information from CNS to body parts, to muscle or glands, and integration with CNS. So the main function of PNS is integration with CNS. It connects the brain and spinal cord with the body parts and organs. So conclusion ఏంటి? Peripheral nervous system, it connects the brain and spinal హలో cord. మేడం, వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది, వినిపించట్లేదు అసలు. వాయిస్ కట్ అవుతుంది మ్యామ్. ఓకే ఓకే మనం నేను చూస్తాను. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా క్లియర్గా? వినిపిస్తుందా? హలో, వినిపిస్తుందమ్మా ఇప్పుడు? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే ఓకే మ్యామ్, వినిపిస్తుంది. okay. So this peripheral nervous system, it connects the brain and spinal cord to every part of the body. So it ensures that sensory information reaches the CNS and motor commands reach the effectors. So మనకి కంప్లీట్ గా సెన్సరీ నర్వ్స్ అండ్ మోటార్, సెన్సరీ న్యూరాన్స్ అండ్ మోటార్ న్యూరాన్స్ వాటి యొక్క ఫంక్షన్ చేస్తున్నాయా లేదా, సెన్సరీ న్యూరాన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి సిఎన్ఎస్ కి రీచ్ అవుతుందా, అండ్ మోటార్ న్యూరాన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి మజిల్స్ అండ్ గ్లాండ్స్ కి రీచ్ అవుతుందా. సో ఇవన్నీ ఎన్ష్యూర్ చేసేది ఎవరు అంటే పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్. సో ఇట్ మెయింటైన్స్ ది కోఆర్డినేషన్, కమ్యూనికేషన్ అండ్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ ది బాడీ ఫంక్షన్స్. సో మనకి బాడీలో డిఫరెంట్ పార్ట్స్, డిఫరెంట్ ఆర్గన్స్ కి డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి అండ్ బ్యాలెన్సింగ్ కూడా ఉంటాయి. సో అవన్నీ కూడా కమ్యూనికేషన్ అండ్ బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్. సో ఇక్కడ మీరు డయాగ్రామ్ లో చూసినట్టయితే ఇట్ కనెక్ట్స్ ది సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ టు ది ఆర్గాన్స్, లిమ్స్ అండ్ స్కిన్. It carries sensory and motor information to and from CNS. It allows the brain and spinal cord to receive and send information to other areas of the body. మేడం వాయిస్ కట్ అవుతుంది మేడం.
ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా అందరికి? లేదు మ్యామ్, వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. ఓకే, ఒకసారి అందరూ వాయిస్ వినిపించట్లేదు. ఓకే, ఒకసారి అందరూ ఎగ్జిట్ అయిపోయి మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే, నేను కూడా మళ్ళీ జాయిన్ అవుతాను. Skin. It allows the brain and spinal cord to receive and send information to other areas of the body. So మనకి brain and spinal cord రిమైనింగ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ది బాడీకి ఇన్ఫర్మేషన్ సెండ్ చేస్తుందా లేదా అనేది అలో చేసేది పిఎన్ఎస్. అండ్ ఇట్ దిస్ పిఎన్ఎస్ ఇట్ క్యారీస్ సెన్సరీ అండ్ మోటార్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ సిఎన్ఎస్ టు బాడీ పార్ట్స్ అండ్ బాడీ పార్ట్స్ టు సిఎన్ఎస్. And it also regulates involuntary body functions like heartbeat, breathing, digestion, respiration, etc. So these are all the functions of the PNS. So next is, what are the neurotransmitters used in PNS? So what do you mean by neurotransmitters? So neurotransmitters and TNT, these are the chemical messengers which are released from neurons to transmit the signals. So మనకి మజిల్స్ అండ్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి కదా బాడీలో, సో వాటి దగ్గర మనకి ఈ కెమికల్ మెసెంజర్స్, ఈ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సిగ్నల్స్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది అక్రాస్ ది మజిల్స్ ఆర్ గ్లాండ్స్. సో దిస్ న్యూరోట్రాన్స్మిటర్స్, దే ఆర్ ది కెమికల్ మెసెంజర్స్ విచ్ ఆర్ రిలీజ్ ఫ్రమ్ న్యూరాన్. సో మనకి న్యూరాన్ నుంచి రిలీజ్ అవుతున్నాయి ఇవి టు ట్రాన్స్మిట్ ది సిగ్నల్స్ అక్రాస్ ది అనదర్ న్యూరాన్, మజిల్ అండ్ గ్లాండ్. సో ఒక న్యూరాన్ నుంచి ఇంకో న్యూరాన్ కి మనకి సిగ్నల్స్ ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి, మజిల్స్ లో ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి, బాడీ గ్లాండ్స్ లో ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి మనకి కెమికల్ మెసేజెస్ వచ్చేసి ఏంటి? న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్. So what are the types of neurotransmitters here? So మనకి somatic system లో acetylcholine neurotransmitter ఉంది. So what is this effect of this neurotransmitter? It stimulates the skeletal muscles. So మనకి skeletal muscles లో stimulation చేస్తుంది. అండ్ సింపథాటిక్ సిస్టమ్ వచ్చేసి ఏం న్యూరోట్రాన్స్మిటర్ రిలీజ్ అవుతుంది? నారెపినెఫ్రైన్ అండ్ ఎపినెఫ్రైన్. వాట్ డస్ ఇట్ డూ? ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ది యాక్టివిటీ. సో ఫైట్ ఆర్ ఫ్లైట్ హార్మోన్ మీకు చెప్పాను ఇందాకే. సింపథాటిక్ సిస్టమ్ is also called as fight or flight hormone, fight or flight nervous system. So what does it do? It increases the activity of the hormones, activity of the glands. And మళ్ళీ పారాసింపథటిక్ సిస్టమ్ కి వచ్చేసరికి న్యూరోట్రాన్స్మిటర్ వచ్చేసి అసెటైల్కోలైన్. సో ఇక్కడ ఏం ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అంటే కామ్స్ ది బాడీ, రెస్ట్ అండ్ డైజెషన్. సో మనకి బాడీలో డైజెషన్ అవుతున్నప్పుడు మనకు రెస్ట్ అవసరం కాబట్టి రెస్ట్ అండ్ డైజెస్ట్ చేయడానికి బాడీని కామ్ చేసేది ఎవరు? అసిటైల్కోలైన్ న్యూరోట్రాన్స్మిటర్. సో ఎప్పుడైతే అసిటైల్కోలైన్ న్యూరోట్రాన్స్మిటర్ మనకి న్యూరాన్స్ నుంచి రిలీజ్ అవుతాయో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది? వెంటనే ఇట్ కామ్స్ ది బాడీ. సో దీస్ ఆర్ ది న్యూరోట్రాన్స్మిటర్స్ యూజ్డ్ ఇన్ పిఎన్ఎస్. సో వాట్ ఆర్ ది మెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ పిఎన్ఎస్? చెప్పండి, మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ పిఎన్ఎస్ ఏంటి? Sensory function, motor function, integration with CNS, ma'am. Sensory function, motor function, integration with CNS. Right. So మనకి diagram నుంచి చెప్పండి, what does the peripheral nervous system do? What are the four main works, four main functions does the system do? Brain and spinal cord, part of the body, Brain every part of ma'am. ఏమ్మా మళ్ళీ చెప్పండి, ఒక్కొక్కటి చెప్పండి. అక్కడ 4 ఉన్నాయి, నేను 4 పిక్చర్స్ పెట్టాను అక్కడ. ఒకటి డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్ ఉంది, ఇక్కడ న్యూరాన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ హార్ట్ ఉంది, nervous ఇక్కడ system, బ్రెయిన్ ఉంది.
హార్ట్ బ్రెయిన్ డైజెస్ట్ సిస్టమ్. ఓకే, ఉన్నాయి. సరే, ఆ పార్ట్స్ ఉన్నాయి. ఏం చేస్తుంది మరి పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్? ఇక్కడ ఫస్ట్ లో డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్ పిక్చర్స్ ఉన్నాయి, కిడ్నీస్ ఉన్నాయి, మనకి ఇక్కడ ఇంటెస్టైన్ ఉన్నాయి, స్టమక్ ఉంటుంది. ఏం చేస్తుంది పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్? ఈ డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్ ఆర్గాన్స్ తో ఏం చేస్తుంది? ఇట్ కనెక్ట్స్ ది Brain and spinal cord to every parts of the body, ma'am. brain and spinal. It connects the central nervous system to the organs, limbs and skin. సో ఇక్కడ ఈ బ్రెయిన్ ఇమేజ్ దగ్గర ఏముంది? ఇట్ అలౌస్ ది బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ టు receive and send information to other areas of the body. to receive and send Brain and information. spinal cord to receive and send information to other Yeah. areas of the body. సో బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ మనకి డిఫరెంట్ ఏరియాస్ ఆఫ్ బాడీ. Other areas of the body. సో రిసీవ్ ఇట్ సెండ్స్ అండ్ రిసీవ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో అవన్నీ సెండింగ్ రిసీవింగ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ అలౌ చేసేది ఎవరు? పిఎన్ఎస్. అండ్ దెన్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో ఇట్ క్యారీస్ Sensory and motor information and from the central nervous central system. nervous system, madam. రైట్. సో సెన్సరీ అండ్ మోటార్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏవైతే సెన్సరీ న్యూరాన్స్, మోటార్ న్యూరాన్స్ ఫంక్షన్ చేస్తున్నాయో వాటిని క్యారీ చేసేది పిఎన్ఎస్. అండ్ ఫైనల్ ఫంక్షన్ ఏంటి? లాస్ట్ ది హార్ట్ ది Regulates voluntary body functions and like heartbeat and breathing, madam. ఇట్ రెగ్యులేట్స్ ది ఇన్వాలంటరీ బాడీ ఫంక్షన్స్. సో బాడీలో ఉన్న ఇన్వాలంటరీ బాడీ ఫంక్షన్స్ అన్నిటిని రెగ్యులేట్ చేస్తుంది ఎవరు అంటే ఏం చెప్తారు? హార్ట్ మేడం. No. Which nervous system regulates involuntary body functions in the body? Which nervous system regulates involuntary body functions? సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్. సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమా? ఇంతసేపు చెప్పాను కదమ్మా, మళ్ళీ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటారు. విచ్ నర్వస్ సిస్టమ్ రెగ్యులేట్స్ ఇన్వాలంటరీ బాడీ Peripheral nervous ఫంక్షన్స్? system. Peripheral nervous system, madam. పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్. రైట్. సో మనకి సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఎప్పుడు కూడా వాలంటరీ ఫంక్షన్సే ఉంటాయి. కమింగ్ టు పెరిఫెరల్ ఒకటే మనకి ఇన్వాలంటరీ బాడీ ఫంక్షన్స్. సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్? సో న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ అంటే ఏంటి? డెఫినేషన్ చెప్పండి. నేను చెప్పా ఇందాక. chemical neurons, It's a chemical. Messengers. Chemical messengers. messenger. Okay, where it is released? కెమికల్ మెసేంజర్స్ ఎక్కడి నుంచి రిలీజ్ అవుతున్నాయి? అవి న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ ఎక్కడి నుంచి రిలీజ్ అవుతున్నాయి? బ్రెయిన్ ఫ్రమ్ న్యూరాన్స్. సో మనకి న్యూరాన్స్ నుంచి న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ రిలీజ్ అవుతున్నాయి. సో వాట్ ఇస్ ది ఫంక్షన్ ఆఫ్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్? What is the function of neurotransmitter? చెప్పండి ఫంక్షన్ ఏంటో. వాట్ ఈస్ ది ఫంక్షన్ ఆఫ్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్? ఏం చెప్పా ఇందాక? ఇట్ ట్రాన్స్మిట్ ది సిగ్నల్స్ అక్రాస్ అనదర్ న్యూరాన్, మజిల్స్ ఆర్ గ్లాండ్స్. సో ఇట్ ట్రాన్స్మిట్ ది సిగ్నల్స్ అండ్ సిగ్నల్స్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది ఫ్రమ్ వన్ న్యూరాన్ టు అనదర్ న్యూరాన్, ఫ్రమ్ మజిల్స్ టు మజిల్స్, ఫ్రమ్ గ్లాండ్స్ టు గ్లాండ్స్. సో వాట్ ఆర్ ది టైప్స్ ఆఫ్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ ఇన్ నర్వస్ సిస్టమ్? ఎన్ని న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ ఉన్నాయి?
చెప్పండి. హేమలత ఏమైంది మా ఆన్సర్ చేయి. 3, ma'am. 3. So okay, what are 3 or those? 4. What are those? Acetylcholine, Yeah, acetylcholine, which is present in somatic nervous system, yeah. So what is the effect of acetylcholine neurotransmitter? stimulate skeletal muscles, Yeah, right. So మనకి sympathetic లో ఏ న్యూరోట్రాన్స్మిటర్ ఉంది? norepinephrine, Norepinephrine and epinephrine, what is the effect of these neurotransmitters? increases activity, fight or flight hormone. Yeah, it increases the activity. It is also called as fight or flight hormone. So parasympathetic, Acetylcholine, what does it do? calms body, It calms the body. rest and Yeah, it is also called as rest and digest neurotransmitter, right? So these are the types of neurotransmitters which are used in peripheral nervous system. మీకు డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అయిపోయింది కదా. డైజెస్టివ్, రెస్పిరేటరీ, సర్క్యులేటరీ, ఇంకా ఏం సిస్టమ్స్ అయిపోయాయి మా? ఫస్ట్ కార్డియోవాస్కులర్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ డైజెస్టివ్, నెక్స్ట్ ఏమైంది? రెస్పిరేటరీ మ్యామ్. అండ్ నర్వస్ ఇప్పుడు సిస్టమ్. నర్వస్ సో 4 అయ్యాయా? nervous system. ఎస్ Yes, మ్యామ్. ma'am. ఓకే, 4 సిస్టమ్స్. సో నెక్స్ట్ మనం మస్కులోస్కెలిటల్ సిస్టమ్ చూద్దాం. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది మ్యామ్. ఓకే ఓకే, చూస్తున్నాను మా. వెయిట్. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది మ్యామ్. వినిపిస్తుందా? హలో. Yes, ma'am. ఓకే ఓకే, సో మనకి నర్వస్ సిస్టమ్ అయిపోయింది. నర్వస్ సిస్టంలో 2 టైప్స్ ఆఫ్ నర్వస్ సిస్టమ్, సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్, పెరిఫరల్ నర్వస్ సిస్టమ్. సో క్రేనియల్ నర్వస్, మనకి పెరిఫరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ వచ్చేసి డివిజన్స్ ఆఫ్ పెరిఫరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అయిపోయాయి. ఆటోనామిక్ అండ్ సోమాటిక్, మళ్ళీ దాంట్లో సింపథాటిక్, పారాసింపథాటిక్ అండ్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టంలో బ్రెయిన్ చూసారు, స్పైనల్ కార్డ్ చూసారు. So this is about the nervous system, anatomy and physiology. So coming to musculoskeletal system. సో మీకు మస్కులోస్కెలిటల్ సిస్టమ్ అంటే నేమ్లో ఏం తెలుస్తున్నాయి, ఏమేమి ఉన్నాయి దీంట్లో అని? Muscle and skeleton. మజిల్ అండ్ స్కెలిటన్. సో స్కెలిటన్ అంటే ఏంటి? ఏముంటాయి స్కెలిటన్ లో? Bones. యా, బోన్స్ ఉంటాయి, రైట్. సో మనకి మస్కులోస్కెలిటల్ సిస్టమ్ లో మీరు మజిల్స్ గురించి నేర్చుకుంటారు అండ్ ఆల్సో బోన్స్ గురించి నేర్చుకుంటారు. సో టెల్ మీ హౌ మెనీ బోన్స్ వీ హ్యావ్? 206, ma'am. 206 bones, right. సో మీకు నేమ్స్ ఐడియా ఉందా 206 bones కి? No, ma'am. లేదు. ఓకే, సో మజిల్స్ ఐడియా ఉందా? లైక్ ఏ నేమ్స్ ఆఫ్ ది మజిల్స్ ఏమైనా చెప్పండి. ఏం నేర్చుకున్నారు ఇప్పటి వరకు మీరు? డిగ్రీలో అయినా ఇంటర్లో అయినా టైప్స్ ఆఫ్ మజిల్స్ లో ఏం నేమ్స్ ఉంటాయి? స్కెలిటల్ మజిల్, స్మూత్ మజిల్, కార్డియాక్ మజిల్ ఐడియా ఉందా? Yes, ma'am. యా, ఓకే.
So musculoskeletal system, it's a body's framework that allows us to stand, move and perform daily activities. సో మనం ఇప్పుడు నిల్చుంటున్నాము అంటే మనకి ఎవరు సపోర్ట్ చేసేది? మన బోన్ సపోర్ట్ చేయాలి, మన మజిల్స్ కూడా సపోర్ట్ చేయాలి. సో రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి దిస్ మస్కులోస్కెలటల్ సిస్టమ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాస్ ది బాడీస్ ఫ్రేమ్వర్క్. సో బాడీని కంప్లీట్ గా ఫ్రేమ్ చేస్తుంది. మనం నిల్చుంటే నిల్చోడానికి, మనము కదిలితే కదిలించడానికి, అండ్ ఆల్సో డే టు డే యాక్టివిటీస్ లైక్ కింద కూర్చోవడము, లేవడము, రన్ చేయడము, వాకింగ్ చేయడము, జాగింగ్ చేయడము, ఇట్లాంటివన్నీ పర్ఫామ్ చేయడానికి మనకి మస్కులోస్కెలటల్ సిస్టమ్ అలో చేస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ బోన్స్, మజిల్స్, జాయింట్స్, కార్టిలేజెస్, లిగామెంట్స్, టెండాన్స్ అండ్ అదర్ కనెక్టివ్ టిష్యూస్. సో మనకి ఏముంటాయి ఇందులో? బోన్స్ ఉంటాయి, మజిల్స్ ఉంటాయి, సో జాయింట్స్ ఉంటాయి. సో జాయింట్స్ అంటే మనకి బోన్స్, 2 types ఆఫ్ బోన్స్ మనకి ఎక్కడెక్కడైతే జాయింట్ అవుతాయి, ఎక్కడెక్కడైతే మనకి కనెక్ట్ అవుతున్నాయో వాటిని జాయింట్స్ అంటాం జనరల్ గా. అండ్ కార్టిలేజెస్ అంటే ఇట్స్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ బోన్స్ అండ్ మజిల్స్. లిగామెంట్స్, సో లిగామెంట్స్, టెండాన్స్. లిగామెంట్స్ అంటే బోన్ టు బోన్, టెండాన్స్ అంటే మజిల్ టు బోన్ కనెక్షన్స్, అండ్ ఆల్సో అదర్ కనెక్టివ్ టిష్యూస్. So these structures, they work together to give the body shape, support, protection, stability and movement. సో మనకి ఏం చేస్తున్నాయి ఇవన్నీ స్ట్రక్చర్స్? బోన్స్, లిగామెంట్స్, టెండాన్స్, ఇవన్నీ మనకి ఓవరాల్ గా దే వర్క్ టుగెదర్ టు గివ్ మనకి బాడీకి షేప్ ఇస్తుంది, సపోర్ట్ ఇస్తుంది, అండ్ ఆల్సో దీస్ బోన్స్ అండ్ మజిల్స్ దే ప్రొటెక్ట్ అవర్ బాడీ. సో మన స్కిన్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా అండ్ ఆల్సో ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా మనకి మజిల్స్ అయినా, బోన్స్ అయినా, లిగామెంట్స్ అయినా, టెండాన్స్ అయినా ఇవన్నీ కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి. దే ప్రొటెక్ట్ అస్. అండ్ ఆల్సో స్టెబిలిటీ అండ్ మూమెంట్, సో డే టు డే మూమెంట్స్. అండ్ ఆల్సో దిస్ బోన్స్ ఫార్మ్ a strong internal skeleton that protects vital organs such as brain, heart and lungs. సో బోన్స్ ఏం చేస్తున్నాయి అంటే మనకి ఇంటర్నల్ స్కెలిటన్ ఫార్మ్ చేస్తుంది. ఎక్కడ? మనకి ఏవైతే వైటల్ ఆర్గన్స్ ఉన్నాయో బ్రెయిన్, హార్ట్ అండ్ లంగ్స్. సో బ్రెయిన్ వచ్చేసి మనకి క్రేనియం లో ఉంటుంది, హార్ట్ అండ్ లంగ్స్ వచ్చేసి మనకి రిబ్స్ లో ఉంటుంది, ఇన్ ది థొరాసిక్ క్యావిటీ. సో అక్కడ మనకి బ్రెయిన్, హార్ట్ అండ్ లంగ్స్ లాంటి వైటల్ ఆర్గన్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ సర్వైవింగ్, విచ్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ లివింగ్. సో అలాంటి ఆర్గాన్స్ ని ఇంటర్నల్ స్కెలిటన్ తోని బోన్స్ అనేది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. సో నార్మల్ బోన్స్ కాకుండా మనకి ఆ బోన్స్ ఇంకా ఇంటర్నల్ స్కెలిటన్ ఒక స్ట్రక్చర్, ఒక లేయర్ లాంటి స్ట్రక్చర్ ని బ్రెయిన్ అండ్ హార్ట్, లంగ్స్ చుట్టూ ఫామ్ అయిపోయి వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. సో మజిల్స్ దే అటాచ్ టు బోన్స్ అండ్ కాంట్రాక్ట్ టు ప్రొడ్యూస్ ది మూమెంట్. సో మజిల్స్ ఎప్పుడు కూడా బోన్స్ కి అటాచ్ అవుతున్నాయి. సో మజిల్స్ అటాచ్ టు బోన్స్, what are called as what is a type of connective tissue? Tendons. So tendons, they attach muscles to bones. So muscles bones కి అటాచ్ అయిపోయి ఏం చేస్తుందంటే మూమెంట్